Adakah saya mengganggu jadual ibu bapa kamu untuk start cuci rumah hari ni? Tak ada apa-apa persiapan pun, cikgu. Alah, ya ke? Malam karang kot lepas berbuka. Tak raya pun, cikgu. Alah, alah, alah. Aduh, sedihlah pula dengar. Okay, kita teruskanlah sementara Azra punya adrenaline rush lepas belajar kimia tadi masih ada kan? Okay, so sebelum kita tengok, hari ni kita tengok adaptation of plants in different habitats, tapi saya nak buat sedikit assessment lah mengenai apa yang kita dah belajar 2 minggu lepas. So before this we discuss about double fertilization in plants. So dalam gambar ni ada 2 jenis buah, satu yang hanya ada satu seed, satu lagi buah yang ada banyak seed. So, can you explain based on your knowledge of double fertilization, formation of embryo sac, why one type of fruit have one seed, another type of fruit have many seeds? Can you explain why? Dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, ada seorang lagi. Okay. Semua orang dah masuk. Sorry. Okay. Okay, the question is why one fruit has only one seed? Basically lah, why one fruit has only one seed and another type of fruit have many seeds. So here are your ideas. Okay, so saya setuju. It depends on the number of ovules in the ovary. Sebab bila kita discuss daripada selepas double fertilization tu, which part will become seed, which part will become cotyledon and so on and so forth kan. So the fertilized ovules, the fertilized eggs inside the ovules will become seeds. So the number of seeds depends on the number of ovules. Okay, itu boleh dapat point 1. Okay, dah dapat satu markah kat situ. So if the fruit have more seed, that means
that particular fruit have more atau large number of ovules in the ovary. Whereas if the fruit have only single seed, so they only have one single ovule in the ovary. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurin kat sini. Very good Nurin. Okay, dekat situ ada 3 point. So kita boleh bagi max 2 daripada 3 point. So good. Dia punya asas dia ialah bilangan biji benih, the number of seed depends on the number of ovules. Okay, so you can choose to explain either one. If the fruit has only one seed, it is because the flower has only one ovule in the ovary. If the fruit has many seeds, it is because the flower has many ovule in the ovary. So you can choose to explain either one sebab markah dia 2 saja kan. So ada 3 point kat sini ya. So saya share juga dalam Telegram in case you want to update. Okay, very good. You can also choose to explain kalau tak kata number of seed in fruit depends on number of ovule kan. Tapi kamu terus nak explain ada one seed sebab one ovule. Ada many seed sebab many ovule. Pun betul cukup 2 markah, tak ada masalah. Okay. Good. Everyone get full mark. I think all of you get 2 marks. Very good. Okay. When I review our last class, one of you mentioned about what was hard tu, dia kata dekat formation of embryo sac. So kita review sikit je pasal formation of embryo sac. So this is a diagram depicting the development of ovule and embryo sac. So kalau dekat di bahagian luar, kalau bahagian luar kita nampak macam gambar di kat atas lah. When we do a cross section, this is what we see. Baris bawah tu. So based on the diagram, can you explain stage D, E, F saja? Can you explain stage D, E, F? Okay, cuba tengok pada stage D, E, F tu. Oh, saya buat draw ya. Sekejap ya. Kenapa saya buat draw? Saya buat ni ya. Text. Sekejap, sebab tak ada ruang ya. Sorry, sekejap ya. Saya tukar prompt dia kepada text. This one. Okay, this one. Senang sikit. Oh, sorry. Okay. Ni teks. Sorry. Ken. Teruskan Nuri. Okay, cuba tengok dekat stage D, E dengan F. Cuba tengok dekat stage D tu. During stage D, apa sel yang ada dekat situ? Apakah nama sel yang ada dekat situ? Berapa bilangan dia? Dan cuba tengok sel yang ada pada stage D tu, kenapa satu je besar, 3 lagi tu kecil? Apa yang berlaku dekat 3 yang kecil tu? So that is the explanation for stage D lah. Lepas tu stage E dengan stage F tu, cuba tengok dot merah tu daripada 2 dot jadi 4 dot. So what is the process there?
Okay, let's see your answer. Okay ya. Yes, very good. Saya setuju. Saya baca kesemuanya. Semua sebut 3 megaspore cells degenerate, 1 will continue to develop. Very good. Okay, saya setuju. That is point 1. Markah dia 3 kan? Okay, and then markah kedua datang daripada DEF tu. So we know that in D there is only 1 nucleus, and then dekat E ada 2 nukleus, dekat F ada 4 nukleus. So dari D pergi ke F, DEF, baru mitosis 2 times, kan? Baru mitosis 2 times. Kalau F pergi ke G, baru kita kata mitosis 3 times. Okay. Kita sampai F je kan? DEF saja kan explanation kita, betul tak? Explain stages DEF. Kalau nak cerita sampai G, biasanya markah dia ialah 6 hingga 7 markah lah. Sebab kita kena cerita mitosis lagi sekali, lepas tu kita kena cerita siapa yang jadi sinergik, siapa jadi egg cell, siapa jadi polar nucleus, siapa jadi antipodal. So markah dia biasanya dekat situ dah sampai 5 ke 6, ke 6 ke 7, 5 ke 6 markah lah. So ini 3 markah saja soalan ni sebab kita nak sampai F saja. So saya setuju dekat D, all of you said 3 degenerate and 1 will continue to develop. Dekat situ saya trick sikit, saya kata D, E and F saja kan. So from D until F, only 2 mitosis occurs 2 times. Daripada 1 megaspore yang tinggal tu, the mitosis sekali jadi 2 nukleus. And then 2 nukleus tu mitosis lagi sekali jadi 4 nukleus. So dia sebenarnya sampai 4 saja. Sebab sampai F saja kan kena cerita. So during stage D, during stage D tu saya dah betul dah dapat P1. From stage D to stage F, mitosis occurs 2 times. Mitosis occurs 2 times to produce 4 nuclei. To produce 4 nuclei. Tak sampai lagi 8 nuclei sebab soalan ni sampai F saja. Kan? D, E dan F saja. Kena kecilkan skop sikit kat situ ya. So dia dapat 3 markah sebab berapa yang degenerate pada stage D, berapa yang develop pada stage D. Dah 2 point kat situ. Mitosis berapa kali, point yang ketiga. And then at the end of stage F, berapa nuclei form. That is stage number 4. Point number 4. So kena hati-hati bila soalan based on the diagram. Tapi tak ada masalah ya if you nak kata apa ya, if you explain step by step tu clearly, maknanya kamu jawab terlebih, kita tak potong markah. Tapi sebagai contoh dekat sini, the nucleus of said cell divides mitotically to produce a cell with 8 nuclei. So dekat statement situ, the nucleus of said cell divides mitotically to produce a cell tu, berapa kali mitosis tak cerita. So berapa kali mitosis tu sebenarnya bagi markah. Daripada 1 megaspore jadi 8 nuclei. So kena berapa kali mitosis? Sebab kalau kamu sebut cell divides mitotically saja, sekali mitosis baru dapat 2 nukleus. Tapi pada ayat yang sama kamu sebut cell divide mitotically to produce 8 nuclei. So macam mana boleh dapat 8 nuclei? Sebab mitosis tu repeated kan 3 times. Tapi dalam konteks soalan ni tanya D, E dengan F. Sampai F saja. Tak sampai pun 8 nuclei, hanya 4 nuclei. So in stage D, 3 megaspore degenerate, 1 megaspore will further develop. Point 3, the megaspore will divide via mitosis, will conduct mitosis 2 times. The megaspore will conduct mitosis 2 times. Point number 3. Point number 4, dekat stage F tu, producing a cell with 4 nuclei. Sebab kita stop sampai F.
Ini adalah antara, nak kata apa ya, kepentingan melihat kepada diagram dan soalan. So diagram tunjuk semua stage, tapi soalan minta sampai F saja, 3 stage saja, D, E, F saja. Okay, you have to be careful with that ya. So, Alia boleh tutup dengan in stage F atau at the end of stage F, the cell will have how many nuclei? Tengok saja ada berapa dot dekat situ kan. Atau the ovule will, the embryocyte will have 4 nuclei. Very good. Okay, dekat situ kena hati-hati ya. Okay, very good everyone. Okay, so ada dua benda yang saya nak emphasize kat sini. Pertama ialah kepentingan melihat kepada konteks soalan, dan kedua ialah nak review balik formation of embryocyte lah. So all of you from your explanation have explained about stage D, E, F. So after stage F, each nucleus will undergo one more mitosis to form 8 nuclei. Okay, so the nuclei will rearrange to form 3 antipodal cell at one end of the embryo sac, 2 polar nuclei at the center of the cell, 2 synergic cells at the other end of embryo sac, and the 2 synergic cells are located side by side to protect the egg cell. Okay, to protect the egg cell, atau between the 2 synergic cells there is an egg cell. Protect egg cell tu abaikan ya, itu bila high level nanti baru kita cerita lah. Okay. So macam yang Izamani tulis ni, dia dah sampai ke phase G. Okay, very good. So itulah the summary of formation of embryo sac. And let's take a look at today's topics. Basically what we are going through today is rasanya adalah revision of what you have learned in school lah, sebab I can see that most of you have started the terrarium project kan. So terrarium project tu ialah under topik ni kan. So let's take a look. These are the 4 questions that we need to address today. And then basically kita kena identify apa dia punya problem dan apa dia punya adaptation untuk hidup dekat habitat yang macam tu. We take a look at adaptation in terms of macam mana nak achieve stability, macam mana nak achieve atau maintain optimal transpiration rate, optimal photosynthesis rate, and how do plants adapt for transport of water and also minerals. So kita pergi ke basic dulu. These are the 4 descriptions of different types of plants: mesophyte, helophyte, hydrophyte, xylophyte. So based on this statement, which plant is suitable for that particular statement, for the first statement. So warna orange tu statement untuk kotak orange. So statement kotak orange tu untuk pokok yang mana? Statement warna biru tu untuk dot biru tu adalah statement untuk pokok mana? So cuba tengok mana yang boleh disesuaikan. Okay, statement merah untuk pokok mana?
Saya Sekejap. Okay, semua dah siap. Okay, very good. Let's see. Okay, the first picture. Okay. Statement statement warna dot biru tu betul. Okay. And then warna merah pun betul. Warna purple pun betul. Warna purple tu ialah pokok hydrilla. And then warna orange tu adalah untuk pokok pokok mangrove. Sorry. Untuk pokok mangrove. Good. Okay, semua orang boleh identify. So, based on the different habitat statements for habitats here, we will discuss on the adaptations. So, kita start dengan hydrophyte dulu. Sebab hydrophyte ni yang ada term-term baru. So, saya decide untuk discuss hydrophyte dulu. So, for hydrophyte sebenarnya walaupun dalam sukatan kita belajar hydrophyte tu ada dua. Satu submerged plants, satu lagi free floating plants. But actually for floating plants dia ada dua lagi, iaitu ada dua jenis lagi, iaitu free floating plants macam water hyacinth atau water lettuce. Tapi satu lagi ialah rooted floating plants macam lotus dengan water lily. So gambar yang kedua tu ialah rooted floating plants. So kita nampak water lily tu macam floating tapi sebenarnya dia sort of fixed into place because it is rooted. Untuk water hyacinth macam kita tengok dekat kolam sekolah tu, dia memang free flowing. Dia memang sebab dia tak rooted. Dia punya root pun ikut terapung sekali dengan pokok tu. And then of course lah submerged plants ni memang rooted lah. Contohnya hydrilla. Okay, now another thing about hydrophytes is gambar yang saya nak tunjuk kat sini ialah the first picture. Sekejap, saya buat dia jadi draw lah in case you want to draw something on here. Okay, sekejap ya. Okay, saya buat draw function in case you want to draw anything here, boleh draw lah. Okay ya. So the first picture here is Elodia sp, cross section of Elodia sp. And then gambar yang sebelah kanan ni ialah lotus root, and dekat bawah ni ialah lotus stem. Beza dia, kalau dekat Elodia, dia punya insect ni sangat halus. Kita nak tengok jelas macam ni, insect ni kita kena tengok under microscope. Okay, dekat Elodia ni semua yang kecil sikit. Okay, semua insect yang kecil-kecil ni kita letak, kita tengok bawah mikroskop baru kita boleh nampak. Tapi for lotus stem, dia punya rongga udara ni we can see very clearly with the naked eye. So kita panggil dia sebagai parenchyma. Okay, sebab kita boleh nampak dengan naked eye. Sama juga macam dekat dia punya stem ni, ni lotus root yang orang Cina selalu makan buat sup lah, buat macam-macam lah. Macam kita makan, macam ya, jadi keropok pun boleh, dried lotus root, makan kerup-kerup. Tapi lotus stem pun sama. Kita nampak parenchyma dia very clear, dia punya lubang ni. Tapi kalau dekat Elodia, dalam stem ni dia punya rongga ni kita tak nampak dengan jelas, tapi kita tahu Elodia ni dia punya stem enables the Elodia atau hydrilla to sort of stay upright sebab ada insect kat sini lah. Okay. So mari kita tengok macam mana kita nak bincang how do we explain the adaptation of hydrophyte. So dalam buku teks kita adaptation dia cerita adaptation tu dia cerita macam floating plants ada apa, submerged plants ada apa. Tapi ada satu lagi cara untuk kita explain adaptation of hydrophytes dengan kita categorize dari segi function. So jom kita buat yang first dulu. Okay, Okay, untuk hydrophyte, for gaseous exchange, can you describe the adaptation for floating plants
and submerged plants. Okay, saya bagi contoh satu untuk floating plants. So, floating plants, dia punya stomata are distributed on the upper epidermis of the leaf. So, this this prevents from water to enter the floating plants, causing the floating plants to submerge. Nanti berat lah kan? So, saya ulang. So, for floating plants, their stomata are distributed on the upper epidermis of the leaf. This is to prevent water to enter the leaf. Can you explain atau can you describe the adaptation for gaseous exchange in submerged plants? Kita buat untuk adaptation for gaseous exchange dulu for submerged plants. Okay, yang saya tulis tadi saya akan update juga sekejap ya. Okay. I will write here. Mau buat untuk submerged plants dulu ya. Yang description untuk floating plants tu saya screenshot dan saya share dalam Telegram juga in case you want to refer. Yeah. So when we describe adaptation, kita kena bagi tahu characteristic and function. Okay, characteristic and function. So kalau characteristic and function, most of the time markah dia 2 hingga 3 markah lah. Untuk floating plants pun dia ada satu lagi, nanti saya tambah Kamu buat untuk submerged plants je dulu. Okay. Okay, let's see here what you have. Growth. Growth pula. Root. Okay. So dia punya structure dia. Okay. Saya setuju. Saya setuju dengan
statement Nurin yang first. Nurin kata submerged plants do not have stomata and waxy cuticle on the leaf. Yes, very good. I can so that is the stark difference between submerged dengan floating plants lah. The presence of stomata and also waxy cuticle. Good. Okay, itu description yang pertama. Okay, ada lagi tak? Okay, good. Tadi saya ada bagi gambar cross section of Elodia stem. So boleh guna kat situ. Apakah kegunaan? What is the function of having air sacs inside the Elodia stem atau Hydrilla stem? Okay, most of you are already finished. Okay, now saya perasan, okay, all of you mentioned about the, sekejap ya, sebab ini untuk gaseous exchange kan, the first one. Okay, so sekejap ya, saya mencari. Okay, point number 1, do not have stomata atau waxy cuticle. Okay, boleh. Okay, number 1. Number 2, small, the leaves are thin and small to increase total surface area. Thin and small tu satu markah, total surface area tu lagi satu markah. Okay, the leaves are thin and small to increase total surface area for diffusion of water, mineral, salts and gases. So dia cover semua. Okay, ada 3 point kat situ Point number 1 tadi ialah no, submerged plants do not have stomata, number 1, and waxy cuticle on the leaves. Okay. Point number 2, thin and small leaves. Point number 1, thin and small leaf to increase surface area. Point number 3, to increase surface area. Point number 3. Point number 4, to increase diffusion rate of water, mineral salt and gases. Dah dapat dah 4 point kat situ. So kalau kamu kata to reduce water resistance, kena tambah sikit sebab kalau to reduce water resistance tu macam point untuk yang ni, adaptation for support. For me, if you want to use the point to reduce water resistance, you may say to reduce water resistance so that the leaves won't terkoyak won't tear, tear. Saya kena tulis. Sekejap saya kena tulis kat sini. Okay, reduce water resistance kena tambah to prevent the leaves from tearing, which will reduce the surface for gaseous exchange. Boleh tambah kat situ ya. Kalau kamu nak sebut pasal, saya tulis dekat Google Meet Kalau kamu nak sebut small and thin leaves, nombor 1, increase total surface area, betul. If you want to mention reduce water resistance, tambah sikit, ulas sikit kat situ to prevent the leaves from tearing, which will reduce the surface area for gaseous exchange. Sebab konteks yang kita nak fokus kat sini ialah gaseous exchange, kan? What are the adaptations that submerged plants have for gaseous exchange? Okay. So, kalau kamu cerita saya sebut lagi sekali if you mention about
karakteristik dia thin and small. Thin and small leaves. Okay, thin and small leaf tu ada dua explanation fungsi thin and small leaf tu. Karakteristik dia thin and small, ada dua function of having thin and small leaf. Nombor satu, increase total surface area for exchange of gases and transport of minerals. Function nombor dua of having small and thin leaf is to reduce water resistance that prevent the leaf from tearing, which will reduce the surface area for gaseous exchange. Ini yang saya tulis dekat Google Meet. If you want to use lah. If you don't want to use, it's okay. Sebab memang elaboration from water resistance tu ialah idea tambahan. Okay, idea tambahan saja. Okay, kalau ada resistance nanti kalau daun tu lebar, nanti daun tu bila ada arus air, daun tu terkoyak. So kalau daun tu koyak, kuranglah surface untuk gas exchange kan. Okay, untuk mereka yang jawab stem tadi tu kan, stem and hollow to help them stay upright in the water. Okay, stand upright in the water. Saya terima bila kamu tambah reduce flow resistance to prevent damage toward the leaves. Saya setuju. Nanti bila kita tengok dekat adaptation lain, plant help them to stay upright in water ni juga penting untuk satu lagi proses, iaitu proses photosynthesis. Nanti kita boleh guna. So okay, basically most of you kejap. Aina je belum ke? Aina tengah nak submit yang baru. Aina tengah nak submit yang baru ke? Sebab tadi Aina dah delete response tadi. Okay ya. So untuk yang lain, tak apa Aina, take your time untuk type answer. Okay, no worries. Okay, untuk yang lain, cuba sambung. Kan dekat kita punya slide tu kita boleh klik answer here kan. Kita boleh tambah lagi satu kan. So kita boleh cuba buat pula explanation for adaptation for support. Dalam for hydrophytes in general, what are the adaptations that the roots have for hydrophytes, and what are the adaptations for support that hydrophytes have? Can you explain that? What is the characteristic and what is the function? Kamu boleh buat functionnya answer here tu, nanti dia akan jadi tambah lagi satu layer jawapan dekat bawah. Okay, jangan edit jawapan yang tadi, tambah answer dekat bawah. Okay, sementara tu saya bagi personal feedback dekat satu persatu jawapan tadi supaya saya tahu yang mana saya dah respon, mana yang belum. Yeah, so this I will also put here sample answer for submerged plants tadi daripada Adriana. Ini sample sajalah. If I mention before that the statement is also correct, so no problem ya. Tak semestinya mesti sama sebiji macam Adriana tulis. Alright, can you do for adaptation for support pula? Okay.
Kita tengok yang bawah-bawah lah kan. Dekat roots. Okay. Okay, dekat roots. Okay, I can see that most of you sudah, dia ada dah tunjuk kat situ one of two, one of two. Alia punya dah keluar, Adria punya dah keluar, Azra punya pun dah keluar. Okay, sekarang kita nak tengok ni ya. So Aina, don't worry ya, you can always submit your description about submerged plants. So Aina nanti tengok submerged plants tu apa adaptation yang dia ada so that it can survive in an aquatic environment, specifically adaptation for gaseous exchange. Kita cakap pasal daun dia tadi very small, very thin, to prevent water resistance so that it won't tear up when there is it won't tear up when macam mana saya nak sebut ayat dia? The leaves are very thin and small to increase total surface area, satu, to decrease water resistance so it won't tear up and reduces the surface for gaseous exchange. Okay, sebab aquatic plants, especially submerged plants ni, dia sangat bergantung kepada oksigen yang dissolve in water. So, in order to get dissolved oxygen, they must enable as much as they can expose surface to the surrounding water, kan? Okay, mari kita tengok untuk root pula ya, root. Okay. Okay, nombor 1, good, saya setuju. Fibrous roots, kamu nak cerita macam mana pun, karakteristik dia ialah kita kena nyatakan dulu karakteristik dia apa, function dia apa. Okay, saya setuju, all of you sebut ada fibrous roots, large surface area. Lepas tu bila large surface area, saya berhenti sampai large surface area dulu, saya explain kat situ. Bila large surface area, bila ada ombak, ada gelombang pada surface of the water kan, disebabkan ada large surface area ni, hydrophytes are very stable. So bila ada gelombang, pokok tu tak terbalik, susah nak terbalik. Itu antara function having a large surface area lah. Okay, pada masa yang sama, fibrous root ni juga, okay, macam kamu sebut, trap air bubbles to enable them to become lighter and of course lah, lighter, stabler and can floats on the surface of water. Very good, saya setuju. Okay. So ada 3 karakteristik kat situ kan. Ada 3 explanation untuk karakteristik. Fibrous root, provide large surface area, trap air bubbles to become more stable and lighter. Yang saya bagi poin tambahan tu sebab dekat syllabus lama dia ada sebut fibrous root tu dia very widespread, dia sangat lebar. So bila ada gelombang, pokok floating hydrophytes tidak terbalik. Bila dia terbalik susah lah sebab dia punya stoma kan semua on the upper part of the epidermis, nanti habis air masuk, lepas tu dia jadi tenggelam. So matilah pokok tu kan. Macam tu. Okay. Tapi most of you description dah okay dah, tak ada masalah. Okay, air bubbles, peranan air bubbles tu pun betul, bagus. Okay, and then the presence of parenchyma tissue. Okay, presence of parenchyma tissue enables hydrophytes to float. Okay, basically kita nak sebut fungsi parenchyma tu untuk membolehkan dia float lah. Selain daripada ada air bubbles tadi. Kemudian untuk stem. Oh yelah tadi stem, betul-betul tu. Stem ada banyak light tissues with plenty of air spaces between the cells. Okay, betul. Parenchyma tadi betul lah.
So macam kita tengok pada gambar, okay, macam kita tengok pada gambar, walaupun okay, for obvious reasons, parenchyma atau airspace dalam mesti ada pada root of hydrophytes, root and also inside the stem of hydrophytes. Kalau kita tengok pada gambar, for floating plants, for fully atau free floating plants macam water lettuce atau water hyacinth ni, to enable it to float dan dia punya stem pun tak panjang, jadi dia punya root have to be fibrous and can trap air bubbles, barulah boleh float. Okay, kemudian itulah dia punya support untuk floating plants. And then kalau kita tengok pada hydrilla dan juga pada rooted floating plants macam gambar kedua ni, rooted floating plants, water lily, dia punya stem pun ada air bubbles. So bila stem pun ada air bubble, ada parenchyma tissue, barulah boleh enable the leaf of the water lily to float. Walaupun water lily tu rooted, tetapi stem dia tu tak adalah, stem dia pun boleh float so that it won't pull the leaf downwards and making it submerge. Kan? Okay, good. So ada dua explanation yang kamu kena bagi ya. Nombor satu ialah peranan root that can trap air bubbles. Okay. And then peranan stem yang ada parenchyma to enable the plant to float. Okay. Sekarang ni, mari saya tengok satu persatu jawapan yang submitted. Sekejap ya. Saya tukar pula. Tak payah tukar, sorry. Sebab ada lagi satu. Sambil saya check kamu punya adaptation for support. Okay, mari kita continue dengan adaptation for photosynthesis. Apa yang floating plants ada to enable it to conduct photosynthesis, dan apa yang submerged plants ada atau adaptation for submerged plants to conduct photosynthesis. Okay, sementara tu saya go through satu persatu explanation for support. Cumanya satu saya nak sebut, I know that you are taking your reference, all of these sentences are directly taken from your reference, which is the textbook lah. I agree. Memang kita semua jawapan kita pun guna textbook pun. But try as much as you can when you write back your answer, try to explain it in your own terms. Explain it using your own sentences. Sebab bila kita ambil apa yang kita refer, lepas tu kita cuba describe balik dengan kita punya gaya ayat, kita punya way of explaining, we are trying to make a meaning of the information that we have read from the textbook. So bila kita try to make a meaning, barulah jadi pembelajaran. Kalau setiap kali pun kamu just baca copy, tak ada intermediate kat situ, making a meaning of your reading, dia jadi sama je lah, dia jadi redundant lah. So macam kalau kita buat banyak kali pun proses ni, susah nak lekat. Content tu, ilmu tu susah nak lekat sebab kita tak make a meaning of it. So if you don't understand or don't know how to make a meaning out of whatever we are discussing now, boleh terus tanya dan saya akan bantu macam mana nak jadikan ni ada meaning. Okay, tapi jawapan yang kamu bagi tu memang betul, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma try as much as you can
to write it with your own sentence. Kamu discover apakah verb dia, apakah term dia dan cerita balik guna ayat sendiri. Okay. The simplest way ialah cuba pendekkan ayat tu lah jadi ayat yang lebih simple. Itu satu-satu cara untuk make it make a meaning of the information. Okay. Tapi semua jawapan yang kamu bagi ni betul, tak ada masalah, lengkap je. Okay. So untuk hydrophytes dia okay sikit sebab dia boleh stay upright sebab selain daripada fibrous root and parenchyma tissue, they also have the support from buoyancy provided by the water surrounding them. Okay, last kali anak-anak. Untuk photosynthesis. Apa yang hydrophyte ada that enables it to conduct photosynthesis? Untuk floating plants, apa ciri-ciri photosynthetic organ dia that enables it to conduct photosynthesis? Untuk submerged plants, apa ciri submerged plants that enables it to conduct maximum rate of photosynthesis? Okay. Semua okey ke ni? Sebab saya tengok tak ada pertambahan jawapan. Oh ada. Sorry dah nampak kat bawah tu. Sorry. Okay. Okay ya, saya pergi ke bawah dulu. Oh saya yang bersalah sebab tak scroll ke bawah. Right, good. Okay, sekarang saya dah sedang tengok jawapan untuk fotosintesis pula ya. Okay, cuba tengok karakteristik of the photosynthetic organ for floating plants and characteristic of organs in submerged plants to conduct photosynthesis. Fokus pada organ dia. Okay, let's see. Okay, good. Macam kita tengok pada gambar water lily tu kan. Floating plants memang dia punya daun very broad, thin and flat. To increase maximum absorption or to get in order to absorb maximum sunlight for photosynthesis. Good. Okay. Submerged plants ni dia tricky sikit. Good. Okay, the first one, floating plant semua clear, tak ada masalah. Okay, betul. Semua clear. Sebab ni memang directly ada. Untuk submerged plants ni kena fikir sikit.
Okay, let's see. Okay, most of you dah habis. Ada yang titik-titik lagi. Tak apa, kita baca dari atas dulu. Okay, good. Saya perasan ada yang guna balik point point untuk gaseous exchange tu. Saya setuju. Thin and small leaf have increased total surface area for absorption of sunlight. Betul-betul, saya setuju. Point yang sama kita boleh guna. Teruskan. Teruskan ya, teruskan. Teruskan. Betul-betul. Tak ada masalah. Okay, Okay, Alia ni Alia punya jawapan tu memang on the right track dah. Teruskan. Okay, ada yang guna balik point thin and small leaf. Satu, large surface area. Dua, maximum absorption of sunlight. Good. Okay, ada satu lagi yang point yang kita boleh recycle. Tadi kamu ada cerita pasal untuk support stem small and hollow to help plants to float upright kan? So, help plants to float upright tu juga adalah to increase absorption of sunlight. Kalau hydrilla kita bawa keluar daripada air, dia akan limp dan dia akan terbaring atas surface sebab dia tak boleh tegak. Pokok bila dia tegak baru dia boleh increase absorption of sunlight. So ada dua point yang kita boleh recycle daripada sebelum ni untuk submerged plants. Nombor satu, we can totally reuse the point thin and small leaf, increase total surface area for absorption of sunlight, number one. Number two, small and hollow stem to help plants float upright in the water to increase absorption of sunlight. Dua-dua tu point yang kita boleh recycle. Okay, very good. So anak-anak, in summary, kamu nampak tak setiap satu explanation for adaptation for gaseous exchange, adaptation for support, adaptation for photosynthesis ni boleh jadi soalan 4 markah, 3 ke 4 markah untuk setiap satu jenis tumbuhan. Misalnya kata, kalau dia bagi gambar water lily, so what are the adaptations for gaseous exchange for this plant? So kamu cerita adaptation for floating plants. Katalah dia bagi gambar hydrilla, what are the adaptations for these plants to conduct photosynthesis? So kita ceritalah adaptation hydrilla dari segi thin leaves tadi, dari segi small and hollow stem tadi, to increase maximum absorption of sunlight. So setiap satu tu sebenarnya markah dia 3 ke 4 markah. Kalau dia bagi gambar hydrilla, dia kata explain how this particular hydrophyte adapt in living and in an aquatic environment. So kita ceritalah adaptation for gaseous exchange for submerged plants, adaptation for support untuk hydrophyte semua sama, root dengan stem. Tapi adaptation for photosynthesis dekat hydrilla dengan water lily lain. So thank you so much. Okay, thank you so much. Betul tu. Sekejap ya, saya sekejap ya. Sebab tak tutup dengan sekejap ya. Okay, ini untuk daun yang Azra bagi ni untuk daun. Saya tengah cari satu lagi contoh kalau dia guna dia explain stem. Sekejap ya. Ada satu lagi contoh jawapan kalau boleh. Sekejap. Okay, boleh. Alright, so habis untuk hydrophyte. Okay, sekarang kita tengok helophyte pula. So, untuk helophyte, okay, untuk helophyte, saya tak bagi prompt kat sini.
Okay, untuk Helophytes, this is a picture of two Helophytes in their natural environment. Based on your observation dekat pokok bakau ni is a type of Helophyte. Cuba tengok dia punya habitat. Can you give at least 3 conditions of the habitat? Kejap ya. What are Okay, so sorry, saya tak perasan tadi ada prompt kata bateri nak habis. Apa tadi saya nak sebut? So there are at least 5 to 6 conditions of the habitats for Helophytes. Can you give at least 3? Okay, cuba tengok at least 3 ya. Okay, good. Alia tu dah ada apa? You are on the right track. High salinity, high salt concentration tu betul. Okay, betul. High salt concentration tu betul, saya setuju. Sebab memang dia duduk dekat tempat bertemu salt water dengan fresh water kan. So high salt concentration, good. Cikgu, Ya saya. soalan macam ni boleh bagi bentuk point ke? Dia bukan point lah. Basically macam 3 ayat yang simple saja. Okay. Macam Alia tulis kat sini area of high salt concentration. Okey lah, boleh. Tak ada masalah. Cikgu tak share screen lagi. Sekejap ya. Saya tengah tekan. Aduh. Thank you for reminding me. Dia macam mencari tab mana. Saya buka tab banyak sangat. This one is it? Yes. Buka tab banyak sangat macam Google Meet confused nak buka yang mana. Alright, good. High salt concentration. Yes, saya setuju. High salt concentration. Okay. Jangan give up laptop. Jangan give up. Ada kelas lagi ni. You can do it. Saya baru
saya tengah edit saya punya thesis lepas Viva hari tu. So mungkin laptop saya terkejut kot. Macam I have to do this all over again. So dia macam ada macam tiba-tiba macam blinking lah saja je kan. Okay, good. Yes, windy area, betul. Soft muddy soil, betul. Sandy tu kita KIV dulu sebab bila kita cakap pasal paya bakau, kita tak cakap pasal sandy, kita cakap pasal muddy soil. Kalau kita tengok gambar tu bukan gambar pasir kan, gambar tu berlumpur kan. Lepas tu cuba tengok in terms of sunlight. High intensity of light, very good, betul. Sangat panas kan. Okay, so the soil have high concentration of salt, low oxygen content. Yes, low oxygen content. Sebab muddy soil ni dia punya soil particle tu sangat rapat-rapat, sangat likat kan. So susah untuk oxygen dissolve into it. Okay. Good. Okay. Dapat dah 3. Okay, they are antara point dia ialah okay. So kita tahu Helophytes seperti pokok kayu bakau tinggal di kawasan paya bakau. That is the meeting point of freshwater and seawater. Dia betul-betul dekat sempadan antara laut dengan darat kan. So because of that, its soil has high salinity atau high salt content, and the muddy soil have low oxygen content. And then since it is at the end of the land mass, berada pada penghujung atau sempadan dataran, jadi dia ada high light intensity. Very good. Okay. Now itulah cabaran-cabaran pokok untuk hidup dekat kawasan paya bakau. Dia ada masalah muddy soil, essentially muddy soil dengan high light intensity. So jom kita tengok pada slide yang ni pula. Sekejap ya. This one. Okay. Oh, sorry. I have to stop student pace first. So, for this particular discussion, I would like to change the way we arrange our discussion by focusing on organs. So, kita discuss dulu pada Helophyte leaf. Okay. Untuk this particular activity, kita draw on slide sajalah guna text function ya. So what are the adaptations of the leaves to reduce the effect of transpiration? Tadi kita sebut pada persekitaran Helophyte, there is high light intensity. So kita dah belajar dulu masa kita belajar pasal transpiration, the higher the light intensity, the higher the rate of transpiration. So apa yang Helophyte ada to reduce this effect? Okay, boleh terus draw kat situ, tulis kat situ. And then the environment of the Helophytes have high salinity atau high salt concentration. Salinity tu basically salt concentration lah. So gambar yang saya tunjuk kat situ ialah gambar daun Helophyte, daun pokok kayu bakau yang ada butir garam kat situ. So apakah fungsi butir, kenapa boleh ada butir garam on the surface of the leaf? Mesti ada sebab dia kan, ada adaptation dia. Selain daripada itu, adaptation for high salinity juga
involve the roots, tapi kita tak cerita kat sini lah sebab kita nak fokus pada leaf saja dulu. Okay. Very good. Okay. Dah ada dah. Ada yang identify the function of high dot. Very good. Okay, teruskan. Alright, good. Mari kita pergi ke sini. Sekejap ya. Next. Okay, good. Okay, dia fokus pada function high dotted dulu. Okay, it's okay, tak apa. Ada satu lagi ya, high dotted untuk adaptation of high salinity tu tambah fungsi high dotted. Okay, jangan lupa. Sekejap ya. Saya tukar kepada student pace. If you want to proceed to slide 16, kalau nak proceed to slide 16, okay, kalau nak jawab kepada slide 16 pun boleh, tak ada masalah. Dekat slide 15 tu adalah further explanation about high dot, so tak ada masalah. Okay, sementara kita tunggu ada beberapa kawan yang tengah siap ni. Okay, so pada reduce the effect of transpiration. Okay, most of you dah bagi 2 kat situ. Okay, untuk high dot tu jawapan yang saya tengah pamit kat bawah ni. Okay, untuk high dot tu ialah adaptation for high salinity atau high salt concentration. So bawa turun ke bawah ya. Okay. Dah. Okay, untuk mereka yang dah siap kat sini boleh proceed to slide 16 ya, untuk roots pula. Okay, ada ni on the way kot nak buat yang effect of transpiration pula ya. Okay, Nurin tolong tambah the function of all leaves. The function of all leaves dekat high salinity tu. High dot tu pun betul, tak ada masalah. Aina Camelia tambah fungsi high dot, okay? Okay, untuk Azra, okay, good, penuh. Alia pun okay, penuh. Izamani pun okay, penuh. Boleh proceed to slide 16 pula. Okay. Okay ya.
Saya ni nak screenshot satu. Alright. Pulpy leaves, macam yang sama ni tulis ni, pulpy leaves pun boleh. Satu term yang kita terima juga. Untuk mereka yang tak biasa, kita juga boleh guna term succulent leaves. Succulent leaf pun boleh ya. Pulpy leaf. Sama juga term dengan succulent leaf. Tak ada masalah. Both terms are acceptable. Alright. So, saya fokus dekat slide ini balik ya. Alright, saya stop student page, semua orang dekat sini balik. So, as mentioned by your friend here, the adaptations for reducing the effect of transpiration ada dua. Number one is thick cuticle and sunken stomata to reduce the rate of transpiration. And another adaptation is succulent leaves atau pulpy leaf that can store water. So daun untuk pokok mangrove ni, kalau kita koyakkan dia bukan lembik macam daun biasa. Daun biasa kita koyak. Tapi daun pokok mangrove ni dia macam kita patahkan, sebab dia macam bila kita cuba koyakkan dia tu, dia tebal kan, so nampak macam kita patahkan daun instead of koyak daun. If you get what I mean. So dia very thick. Okay, and then untuk adaptation for high salinity atau high salt concentration, the high datot of the mangrove plants have the ability to eliminate excess salt. Sebab root of mangrove plant constantly buat active transport supaya salt masuk ke dalam root cells. So this is to maintain high concentration of salt dalam root. Bila ada high concentration of salt dalam root, barulah water from the surrounding environment diffuse into the root cell. Jadi salt yang disedut tadi tu tidak bolehlah dikeluarkan balik pada surrounding environment dekat root, sebab nanti hilanglah difference in concentration. So what the mangrove plant do is to transport all the salt to the leaf, and the high datot will let water with dissolved salt to to move out of the leaf. Jadi bila kita pergi dekat daun pokok mangrove ni, sangat permukaan dia macam sort of berlendir sebab dia ada air garam kat situ. Dan kita nampak pada surface tu butir-butir garam sebab all the water has evaporated, leaving behind salt crystal. So kita cerita pasal high datot ni, sebelum ni kita cakap pasal guttation. So kita sebut during when there is high humidity atau early in the morning, root pressure forces water to be expelled through high datot. Tapi disebabkan mangrove plants, dia punya water tu high salt concentration, so they have to expel the excess salt using the same method through high datot. Sebab itu bila kita pergi dekat mangrove plant, bila kita pergi kat tepi pantai, pergi kat mangrove plant, kita rasa butir-butir garam pada permukaan daun pokok mangrove, sebab high datot enable salt solution to be expelled through it, so that excess salt can be expelled from the plant cells. Okay, now perbincangan mengenai helophyte root ni sangat panjang, so saya simpan perbincangan ni untuk esok.
So Helophyte root ni is one of the biggest subtopic kalau ikut syllabus yang dulu. Syllabus yang sekarang ni dia simplify a bit lah. So nanti kita akan discuss kenapa, apa function pneumatophore ni, kemudian kenapa ada lenticel kat situ dan sebagainya lah. So nanti kita akan discuss ya. So hari ni basically we have discussed halfway the adaptations of hydrophyte to conduct gaseous exchange, to conduct photosynthesis, to gain support. And we have also discussed the adaptation of helophyte leaves to prevent excessive transpiration and also to counter atau to overcome the high salt concentration environment. Do you have any subtopic atau any concept that I need to repeat atau re-explain tomorrow? If you have, please write in the what was hard. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya atau nak minta saya repeat, saya akan repeat esok, tulis dekat what was hard ya. Up until now, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Secara lisan ada nak tanya? Oh, ada yang tengah tulis ni. Silakan. Setakat ni okey ke? Ke macam mana? Ke macam sebab repeat, so okey lah? Okey je kot. Okey. Okey. Aina okey ke Aina? Sebab Aina masuk kemudian sikit kan? Are you okey? Boleh follow tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Alright. Kalau ada part yang nak minta saya repeat, tulis dekat what was hard Okay. So, nanti saya akan, next class nanti saya akan bagi at least satu example of essay question. Essay question untuk helophyte ni banyak sangat. So, macam nanti kita tengok Sebelum ni memang, kata apa bila trial SPM tu banyak orang target adaptation of mangrove plants ni keluar tapi tak keluar-keluar. So that is why there is a lot of question regarding helophyte. So that is all for today. Kita jumpa esok masa yang sama. Have a good rest. Nanti see you tomorrow. Selamat berbuka petang pagi. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Selamat berbuka juga.